Oh. %, 39%, 90% ബ്രേവ് ബ്രൗസറും. ഞാൻ ബ്രൗസർ മാറ്റേണ്ടി വരൂ. OBS 600 MB. Game auto optimized അല്ല. എന്ത് ചെയ്യാനത്? Everybody grab a broom and we shall get started. എവിടെന്നാ ബ്രൂം എടുക്കണ്ടോ? Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well ബ്രോന്റെ everyone kept up GPU with their ഏതാ? എത്ര practice over VRAM the ഉണ്ട്? summer എൻ്റെ holidays. 3060 RTX 3060 12 GB VRAM ആണ് ബ്രോ. 12 GB VRAM. ഇത് വേറെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഗെയിംസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണത് എല്ലാം SSD ആണ്, കിങ്സ്റ്റൺ SSD. Up, you stupid ratty school broom. Up. നമുക്ക് ബ്രൂം കിട്ടിയല്ലേ? One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. SSD DDR5 ആണോ? DDR5 അല്ല ബ്രോ, DDR4 ആ. എൻ്റെ ഇത്തിരി പഴയ കോൺഫിഗാണ്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ സ്പെക്ക് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ബ്രോ. എൻ്റെ ഇതിനകത്തല്ല കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ട്. എൻ്റെ PC കോൺഫിഗ് ഭയങ്കര പഴയതാ. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Yes. Good. And leave. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളോ? Well done. ഇനി ക്വിഡിച്ച് ടൂർണമെന്റ് കാണോ? Let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Jasil bro, hi bro, welcome to stream. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! This is rather fun. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് പോകും. എനിക്ക് ആവശ്യം ഇങ്ങനെ പാടായിരുന്നു കളിക്കാൻ. ജസീൽ ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബ്രോ വിശേഷങ്ങള്? ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് തീർത്താ? Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. It can be RAM issue. RAM issue ആണോ? 16 GB RAM ഉണ്ട് ബ്രോ. RAM ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ RAM എല്ലാം അടിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ തേഞ്ഞ്.
Have a moment? Sorry, no, it's HDD issue. അതായിരിക്കാം. അത് ഇത്രയും ലാഗ് വരൂല. Say, I watched you fly through those ചില rings. സമയത്ത് You ഓക്കെ seem ആവും, to ചില handle സമയത്ത് yourself on ഓക്കെ that ആവില്ല. dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm ഗെയിം getting ahead ഹാങ് of myself. ആവുന്നു. എടാ We അത് haven't എന്തോ properly ഇഷ്യൂ met. ആടാ. I'm Everett എനിക്കത് Clopton. Am I right ഹാർഡ് in ഡിസ്കിന്റെ suspecting ഇഷ്യൂ that a ആണോ Hufflepuff വേറെ like എന്തെങ്കിലും you might ആയിരിക്കുന്നു. be അതാ ഗെയിം interested in some ഒപ്റ്റിമൈസ് ആവാത്തറില്ല. high-flying SSD fun? are mostly preferred. Am I right, sir? Suspecting that I like you might be interested. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, SSD are so to mostly speak. preferred. Follow me. SSD ആണ് ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് Follow closely ഇപ്പൊ now. മേടിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല. Over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. Above it all, isn't it? ഞാൻ ടാസ്ക് മാനേജർ നോക്കിയപ്പോ ഈ ഗെയിം ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയപ്പോ 90% കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഹോട്ട്വേർഡ്സ് ഈ ഗെയിം തന്നെ എത്ര 3.5 GB ആണ് എടുക്കണം മെമ്മറി. Just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? ഇതൊന്ന് എനിക്കൊരു ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ തോന്നി. ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഗെയിം. എനിക്ക് ഷേഡർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വന്നേ. അതിനുശേഷം അത്ര ലാഗ് വന്നില്ല. ഇതിലിപ്പോ ഷേഡേഴ്സ് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഷേഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതാ. Jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. എടാ ഇത് ഈ പറക്കുന്ന തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ This concludes our tour. ഇങ്ങനെ ലാഗായി പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ്. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ഇവിടെ വെച്ച് ഡിസൗട്ട് ചെയ്യും. And where have you ഇവിടെ two എത്ര ഈ been? പണിയാണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ Oh, hello. വേറെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിക്കാൻ ഭയങ്കര പൈസ ആയിരിക്കും. Hefty points will ഈ be taken optimize from ചെയ്തത് each of you for not കൺസോളിലാണ്. following my instructions. മിക്കവരും പറയുന്നുണ്ട് PC ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ കാണൂലായിരിക്കും. അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണുള്ളൂ. അതൊക്കെ Class is finished കണ്ടാ for the ഇതിന്റെ day. ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ പിടിക്കുന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇത് മീഡിയമിലിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. As for you, you do well I to hate use that. better I judgment really in the hate. future. കാരണം നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ PS5ലും ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഇത് ഓക്കെ വരുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ ലാഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കാനേ Sorry about തോന്നത്തില്ല. that business with Kagawa. കളഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ But തോന്നും. you have to അങ്ങനെയാണ്. admit, those views were worth it. എന്തെന്ന് I haven't. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. ഗ്രാഫിക്സ് ഇഷ്യൂ Rotten ആവില്ല. luck, that. I didn't think she'd see us. അല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഇഷ്യൂ ആവാൻ വഴിയില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ SSD അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ റാമിനായിരിക്കും. Bet if you had a മിക്കവാറും fancy SSD model, ആയിരിക്കും. you ബട്ട് could fly എൻഡിങ് ഒക്കെ laps around സീനാണ്. Imelda. നല്ല She's ഫൈറ്റ് ആണ്. Kagawa's favorite. നമ്മള് I could ഇപ്പൊ show her a എത്ര thing or വരെ two if I had പെർസെന്റേജ് my ഇപ്പൊ own brew. നോക്കുവാണെങ്കിൽ Hate having to return എന്റെ the ആയില്ലല്ലോ schoolroom നമ്മൾ after ഇതുവരെ class. എന്തിലെത്താറില്ല. പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ If സ്റ്റോറി. you can, you should. Wish I could. I Oh, recommend ending visiting scene Albie ആണല്ലോ. Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. Okay. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky.
എൻ്റെ അമ്മ 12 ഇല്ല. മാപ്പ് ചേംബർ ഫുൾ മിഷൻ തീർക്കണം. ഓഹോ, I've not forgotten about our library venture. How did you fare? ഇനി അടുത്ത ഏതാ? റിക്വയർഡ് ലെവൽ കോൺഫ്രിംഗോ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഡിഫിൻഡോ ഉണ്ട്. ഡിഫിൻഡോ അത് പോയി എടുക്കണോ? ഡിഫിൻഡോ ഇപ്പൊ വേണോ? ഈ ഗെയിമിലെ എൽഫ് ആണോ? ആ ബ്രോ ട്വിസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാ. ഇത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ. അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും. ഡിഫിൻഡോ ഈസ് മസ്റ്റ്. അത് ഇപ്പഴേ എടുക്കണോ ബ്രോ? ഇതിലെ മിക്ക സ്പെൽസ് എല്ലാം മസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അധികം ഓരോ മിഷനൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാം. തീർത്തിട്ട് പോവാം. ഫേറ്റർ ഫൈറ്റിലെ ഡിഫെൻഡോ വർത്താണെന്നല്ലേ എന്തോന്നു? ഇവിടെ പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആണ്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അവസാനത്തെ മിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും, പണിയായിരിക്കും. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആവാത്ത എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ? ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? രാത്രിയാവണോ അല്ലേ? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Sebastian ആണ് നമുക്ക് ഡാർക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവൻ മറ്റേ ഇതല്ലേ, സ്ലിതറിന്റെ അല്ലേ? There's a secret passage just സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്ലിതറിന്റെ അല്ലേ? അതല്ലേ പഠിക്കുകയാണ് ബ്രോ. ഏതാ, കോളേജിലാ സ്കൂളിലാ? സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഹൗസ് കണ്ട സ്ലിതറിന്റെ. ഇതെന്താ അണ്ടർക്രോഫ്റ്റ്? ഇതെന്തൊരു സാധനം? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named ഇവൻ it the ഇങ്ങനെ എന്റെ Undercroft. അകത്ത് കയറിയത്? We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. കോളേജ്. We used to sneak ഓക്കേ, almost ഏതാ daily. കോളേജ്? ഏതാ? We've never been caught. സെബാസ്റ്റ്യൻ സലസാർ സ്ലിതറിന്റെ ഡിസെൻഡന്റ് ആണ്. സലസാർ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ I noticed ഫൗണ്ടർ that ഓഫ് he uses his ഹോഗ്വാർട്സ്. wand to navigate the castle. He does. ഓക്കേ. No idea how though. Ominous was born blind, and no spell could reverse അപ്പൊ it. അവന്റെ പേര് His സാലോ wand seems അല്ലേ? almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says the wand ജ്യോതി chooses the wizard. എഞ്ചിനീയറിംഗ് Is that how കോളേജ്. he found this place? No, someone in his family knew about ജ്യോതി it. എഞ്ചിനീയറിംഗ് The കോളേജ് Gaunts are full of secrets. I've തൃശ്ശൂരിലാണല്ലേ? never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, ഏതാ mention this ബ്രാഞ്ച് to ഏതാ? no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But
Why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. AI and DS. Oh, AI Like the and blasting curse. DS എന്ന് തോന്നുന്നു. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, Oh, I'm data admittedly science. partial to Okay, more DS. fiery forms of magic. AI, But you ML, should DS learn എല്ലാം it. ഇതിനകത്തല്ലേ I വരുന്നത്? can teach it to you അത് safely here. ML സെപ്പറേറ്റ് ആണോ? It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. ആഹാ. Confringo. അതും പഠിച്ച്. You're getting it. Ready to actually try it out? എവിടെ Confringo? അൺലോക്ക് ആയ? ഇതിനകത്തുണ്ടാ? പാരോ ആക്കി. ഓ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണല്ലോ Confringo. Stick to the targets though. Best to keep ML the and deep Undercroft learning intact. comes under AI. Have a go ഓ at those ഇത് candelabras. AI-നകത്ത് വരുന്നല്ലേ? Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ. ഇത് കണ്ട് ഈ സ്പെല്ലൊക്കെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ. Well done. ഇത്രയുള്ള I have to say, ഡീപ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ML and ML is a subset of AI. ഓ AI-ക്കകത്താണ് ML ഉം ഡീപ് ലേണിംഗ് I would have വരുന്നത്. paid to see that. അകത്താണ് ഡീപ് ലേണിംഗ് അല്ലേ? So this day, there's something എങ്ങനെയുണ്ട് about ബ്രോ? that spell that's അത് addictive. I'm ready for more steps. I am ready This for... is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? എളുപ്പമാണോ അതോ ജസ്റ്റ് I didn't tell Anne and Ominous റിസർച്ച് ആണോ? about അത് മൊത്തം every one. റിസർച്ച് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ I haven't ഇതിൽ? been here in some time. It's not the same. Use without Anne. AI I'm to sorry about your create sister. AI. ആ If there's anything I can do. Perhaps when മറ്റേ I next head to ചാറ്റ് Feldcroft, GPT you can അതൊക്കെ come along. വെച്ചിട്ടാണോ? Meet Anne. She can use some നിങ്ങളെ cheering up. മറ്റേ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ മറ്റേ മോഡലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതിനകത്ത്. മോഡൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പിടിച്ചങ്ങ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും, അങ്ങനെ എന്തോ ഇല്ലേ? പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള PC വേണ്ടേ? Unfortunately, you'll have to meet him too. അല്ലല്ല, അത് Meeting a യൂസ് ചെയ്യാൻ new പറ്റും. student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the Yes, hall earlier? അതെ. I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the നമ്മുടെ library. കമ്പനി അതാണ് I assume DQ, it's to do with what നമ്മുടെ you ഇതാണ് told me DQ AI. about the അവിടെ Portkey AI and നമ്മളിപ്പോ Gringotts and Ranrock. Nothing gets പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ past you. ഉള്ളൂ. And yes, വലിയ it പ്രോജക്ട്സ് is. ഒന്നും As വന്നിട്ടില്ല. I'm sure you suspect, Need better there GPU. is a bit more to all of നമ്മൾ this. അവരെ മോഡല് listening. വെച്ച് അത് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി, RTX 3060 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ചുള്ളത്. അയ്യോ, ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഹാങ് ആയി. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose അങ്ങനെ for കുറെ both പ്രശ്നമുണ്ട് Rockwood and അതിനകത്ത്. Ranrock after you. മോഡലൊക്കെ അത് ട്രെയിൻ Bit more ചെയ്ത് time നല്ല practicing the കോൺഫിഗ് ഉള്ള blasting curses in ഇതാണ്. order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an hour. കോഡിംഗ് ആണ് ടഫ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കോഡിംഗ്
ഇത്തിരി അത് ഇത്തിരി പാടാണ്. നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനകത്ത്? അതൊക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മെനക്കേടാണ്. ഇതാരടാ? Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Python, especially Java oops concept. How did you get in there? That room's called the Undercroft. Python പൈത്തണിനകത്ത് മറ്റേ ഊപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജാവ ഊപ്സ് ആർ പിന്നെ ജാവ ഊപ്സ് അത് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. അതിനൊക്കെ നല്ല തലയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയതാണ് ജാവ. പൈത്തൺ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ പൈത്തണിലെ ഊപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് പാടാം. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. ഇയാള് എവിടെയാ നോക്കുന്നത്? ഓമിനസ് He doesn't need your help. ഓമിനസ് അവനെ നോക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ തെറ്റാണല്ലോ. Sebastian is going to get an earful about this. Might some kind soul help me? Okay. ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ടാലന്റ് പോയിന്റ് കിട്ടി. പൈത്തൺ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ജാവ. പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിലും കിടിലോടാ. പൈത്തൺ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ 0 നോളജ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ. വി ആർ കറന്റ്ലി ഡൂയിങ് പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇമേജ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഫ്രം ദ ISRO സാറ്റലൈറ്റ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഡാ. നമ്മൾ മറ്റേ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക റിസർച്ച്. ഭയങ്കര മെനക്കേടാണ്. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം. നല്ലതാ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കുറെ VRAM കൺസ്യൂം ആക്കും GPU. പിന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. നമ്മുടെ CPU മാത്രം പോരല്ലോ. CPU-ൽ ആകെ എന്താ പറയാ, അതിനെന്തോ പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്തോ ഒരു സംഭവം പറയും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും. CPU-ൽ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്? 8-16 കോറൊക്കെ ഉള്ളല്ലോ. പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അങ്ങനെയല്ലോ. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിലൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള. എത്രയോ കോറുണ്ട്, എത്ര ആയിരക്കണക്ക് കോറെന്തോ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് GPU-ൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. GPU ഹാസ് 2D മെട്രിക്സ് പ്രോസസ്സിംഗ്. അതെ, GPU ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ ബ്രോ. അതെന്താണെങ്കിലും Professor Weasley. TPUs are better for 3D processing. TPUs ഞാനത് കേട്ടില്ല. 3D പ്രോസസ്സിങ്ങിന് അതിനെ പറ്റിയതായിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റേ AMD-യുടെ മറ്റൊരു സാധനം ഇല്ലടാ, ഈ മറ്റേ ത്രെഡ് റിപ്പറോ മറ്റേ CPU-ന്റെ പോലെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അത് ഭയങ്കര വിലയാണ്. 60,000 75,000 രൂപയാണ് ആ സാധനം. ഒരു CPU-യുടെ ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് വരും ആ സാധനം. ത്രെഡ് റിപ്പറാ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര്. AMD ത്രെഡ് റിപ്പർ. അത് ഈ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല. ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാധനം, പക്ഷെ അതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. യെസ്, OTS യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. OTS അതെന്താടാ OTS?
നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ആ കിളവ് എങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന? ഓ, ITS ടൈപ്പർ. ഓ, ഓക്കെ. What is this place? This is the room of requirement. Room It of only appears requirement. when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever, I'd only planned to room of suggest to you how requirement. to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing ഡേറ്റാ spell. സെന്ററിലാണ് You can cast കൂടുതൽ യൂസ് Evanesco വരുന്നത്, to vanish certain എസ്പെഷ്യലി ഇൻ objects, സെർവർ such as ഫാംസ്. these chairs ഓ, and അതിനു other വേണ്ടിയാണ് things യൂസ് here in ദേ the ക്യാൻ room. പ്രോസസ് സ്ട്രീം I ഓഫ് ഡേറ്റ. suggest you practice the wand movements അല്ല, first, നമുക്കതിന് then you can clear പ്രത്യേക the chairs യൂസ് ഇല്ല. ഇവ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് അത് യൂസ് വരുന്നത്. ഓ, ഇതെന്തോടെ? ഓ, ഉപ്പ കൊണ്ടേൻ. അതെ, യെസ് അല്ല. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. എവനസ്കോ എവിടെടി? ഇതെന്തുവായിരുന്നു? ഡിപ്പൾസ്. Excellent work. ഓ, You'll ഇത് note that കൊള്ളാലോ you are now സാധനം. in possession of You will get Moonstone. room of requirements We shall soon. discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Elfo. Is that Perhaps you were. goodness, my old school bag? I wondered where that had got to. Follow Professor Weasley. Can't believe it's still here. ഇവരുടെ പുരാതന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ഓ, ബാക്കി ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ഓ, റെസ്റ്റ് എടുത്തു. റെസ്റ്റ് എടുത്തു. Revelio. Confringo. ഇതല്ലേ? It will change. ആ, ഇതെങ്ങനെയത്? ഗിയർ എന്തൊക്കെയോ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബ്രൗൺ ലെതർ, ഹെഡ് വെയർ. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താ. ലെജൻഡറി ആർമേർഡ് അറ്റയർ. ഔട്ട്ഫിറ്റിലല്ലേ വരുന്നത്? ഓക്കെ.
എന്റെ മോനെ ഇതിന് ജീവനുണ്ടാണ്. The rarity of the gear goes green, blue, orange. Orange ആണ് ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ്. Revelio. Hope this isn't as bad. Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of shit. അയ്യോ. Revelio. ഓറഞ്ച് ഇസ് മോർ റെയർ. അത് ഈ സൈഡ് മിഷൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ റെയർ ആയതുകൊണ്ടാ. കത്തിരി എടുത്ത് വിട്ട് ഇത് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഈ ചെടീനോട്ട്? Revelio. എന്തുവാ? I mean the rare value items fetch more price in shops while selling and you can get them from chest. ഓ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച അതിന്റെ പവർ ആയിരിക്കും. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? എന്തോ? Was that a golden stitch? Sure. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? Revelio. Accio. ഇങ്ങനെ കേറണേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. Revelio. I hope that house elf can find us in here. സ്റ്റക്കായതേ. നമ്മളെത്തിയാ? Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. There, Wait Deke. right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. എല്ലാരും ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി ഈ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ വന്നു. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like ഇത് മറ്റേ ഹാരി പോട്ടറിലെ റോൺ വീസ്ലിയുടെ വല്ല Of course, Professor റിലേറ്റീവ് Weasley. വല്ലതും ആണോ? അത് അമ്മൂമ്മ വല്ലതും ആണോ? The room of requirement Bro, will Harry Potter always കണ്ടതാണോ, be please, equipped bro? for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map.
Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, Harry Potter the room കണ്ടതാണ് can ബ്രോ. provide ഇത് you with ഹാരി പോട്ടർ precisely യൂണിവേഴ്സ് that. അല്ല. Harry Potter യൂണിവേഴ്സ് അല്ലേ? ഹോഗ്വാർട്സ് അല്ലേ ഇത്? ഹാരി പോട്ടറിന്റെ പ്രീക്വൽ അല്ലേ ശരിക്കും? എനിക്ക് ടൈം ലൈൻ കൃത്യം അറിയില്ല. ഹാരി പോട്ടറിനകത്ത് കാണില്ല, അത് ഡാം ഷുവർ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രീക്വൽ വല്ല ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും. അത് നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ മറ്റേ ഫെന്റാസ്റ്റിക് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും ഹാരി പോട്ടറിന്റെ പ്രീക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇതും അതുപോലെ ആയിരിക്കും, പ്രീക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇതെന്തോ സംഭവിക്കണേ? ഹോഗ്വാർട്സ് ആണ്, അതറിയാം. ഹോഗ്വാർട്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഹോഗ്വാർട്സിനകത്ത് പല സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഹാരി പോട്ടർ മാത്രമല്ലല്ലോ, അതിന് മുന്നേ ഇതൊക്കെ. Yeah, there is lot of stories. I don't know which is what. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ പ്രീക്വൽ ആണ്. The room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You unlock the desk or description. Use it to reveal the magic power of any edit. ഇതാണോ? ഓ, You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. എന്താ പുതിയ ഗിയർ കിട്ടിയല്ലേ? ഹെഡ്വെയർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എടുത്താണല്ലേ. Will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. Conjuring? The magic of creating or conjuring objects. Oh, creating objects. Creating the വേറെ word ആണോ conjuring? ഇതെന്താ പുതിയ സ്പെല്ല? Very good. When conjuring In this room, you can decorate and make potions and also plan more recipes needed for spells. Spellcrafts are like recipes. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be ഇപ്പൊ collected by ഏകദേശം vanishing ഗ്രാഫിക്സ് objects ഓക്കെ in അല്ല, rooms such as the തുടങ്ങുന്ന church ടൈമിൽ vanished ഭയങ്കര trail. In fact, you should have മുട്ടല്ല. enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring a potting table. Potting table അവിടെ അതെവിടെയാണ് ബ്രോ വെക്കേണ്ടത്? Revelio.
Can identify any unknown gear in this game. Unknown gear. I don't know unknown gear. I don't have anything for this at the moment. Assign the spell first. That's oh. Idana. Items used to brew. A small scientific potion. There, a small which burner of brewing station. Paula. Conjuring a potting table. Potting table is the potting table. Oh, that's a potting table. എല്ലാം കണക്കാ യൂട്യൂബ് ബഗ്ഗാണ് എനിക്ക് ചാറ്റ് അയക്കാൻ ഡിലേ വരുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്തോ ഡിലേ ഉണ്ട് ബ്രോ You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Maxima potion. Deke will be here to answer any questions you may have. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോഷൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Get more healing potions. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. അത് മാത്രം മതിയാ അല്ല ഹീലിംഗ് പോഷൻസ് മാത്രം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ മേടിക്കണോ അത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലേ യെസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് എനിത്തിങ് ബട്ട് യു നീഡ് വർക്ക് ബെഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് അത് ഇച്ചിരി മെനക്കേട് ഹീലിംഗ് ഈസ് നെസസറി അത് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ 10 മിനിറ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ നീ അടുത്തെന്തോ സ്പീക്ക് വിത്ത് പ്രൊഫസർ I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Already Your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Conjure wall decorations. Enchanted.
EA just leave Wingardium Leviosa but never assigned to use Akio. Oh. ഇതെന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കുട്ടാ. എന്തോന്ന് വിങ്ങാഡിയൻ ലെവിയോസ് വെങ്കാഡിയൻ ലെവിയോസ. ഏതാ ഫ്ലോർ ഡെക്കറേഷൻസ് അല്ലേ? ഫ്ലോർ ഡെക്കറേഷൻ എവിടെയാടാ മോളെ? ഇതാണോ? Good work. Shall we move on? ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് നീ എന്തുവാ? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടാസ്ക്. ആൾട്ടറിങ്. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. പിങ്കൊന്നും വേണ്ട, ബ്ലൂ ഇരിക്കട്ടെ. Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Adjust the size of an item. അതെവിടെ? അതേതാ ചെയ്യണ്ടേ? She's asking you to customize your room using spells. He's asking you to customize your room using spells. അതെങ്ങനെ ഈ ആൾട്ടറേഷൻ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മള്? Adjust the size of an item. I have some questions about alteration, Professor. Yes? What do you use? Thank you, Professor. I have no more questions. Use the alteration I'll be spell here on. if you need anything else. Alteration spell on frames.
ഇതാണോ ബ്രോ? അല്ലല്ല. Change the size, color, and identity of conjured item in the room of requirement. Conjured. ഇതാണോ conjured? Then press Z and X to adjust the book. Okay. Nicely done. Oh. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor. Alter the balcony or the floor. Balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Really? Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. ഇയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായത് റൂമിൽ. ഇയാൾ ഇതൊന്നും കേട്ടില്ലേ? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. രാത്രി. Perfect. അടിപൊളി. നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ളത്. എത്രയാണ് സെറ്റ്? Quite a difference. Of course, you needn't Thank keep you, this style if madam. you don't like it. If you have enough time, you can decorate and rearrange your room. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. Bobby, in mission to the room is full of possibilities. Indeed. Sure. Okay. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. നമുക്കതിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് വല്ലതും കിട്ടോ? റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബുക്കെല്ലാം പോയാ? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Most excellent. Britanny leaves. അതെടുത്ത് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ. ഇനിയുണ്ടോ മിഷൻ? You don't have to depend on shows much. You can visit to reveal items and to get skin or feathers of animals and birds to upgrade gear and create runes. നമ്മൾ ഷോപ്പിന് പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാല്ലേ? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. എനിക്ക് ഇതോ തന്നെ മതി. ഇവിടെയാണ് എക്സിറ്റ്. ആസ്ട്രോണമി ടവർ എന്തോ ചേടാ, ഇതെന്തൊരു കുഴപ്പം പിടിക്കുന്ന മെഷീനാണല്ലോ ഇതൊക്കെ.
ഓ നമ്മൾ ഇവിടെയാണല്ലേ കയറിയത്. റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്. ഇയാളെന്താ ഇവിടെ നിൽക്കണ? Focus on learning new spells and making new potions to unlock spells. അത് മെയിനായിട്ട് വേണമല്ലോ, കാരണം അടുത്ത ഓരോ മിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സ്പെല്ലും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ. എന്തായാലും വരും. Report to Professor Vick. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. ഇയാൾക്കെന്താ ഇത്ര തിടുക്കം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ? അപ്പൊ ഫിഗ് നമ്മളും കൂടെ എന്താണ് ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ ബിലോ റൂം? Enter the map chamber. The room is called the map chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham Oh, awaits us നമ്മൾ there. മാപ്പ് ചേംബറിലേക്കാണ്. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. ഇതെന്താ കത്താത്തത്? ശരിക്കും അത് ആ ലാമ്പ് കത്താത്തത്. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Hey, what happened? എൻ്റെ അമ്മ ഇതൊന്ന് മറ്റേ വേം ഹോൾ ആണ്. എടാ Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Complete all the trials and missions on map chamber which will lead to final ending. ഇത് ഗുഡ് എൻഡിങ് ബാഡ് എൻഡിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? രണ്ടും ഉണ്ടോ? ട്രയൽസും മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ അത്ര നമുക്ക് ഫൈനൽ എൻഡിങ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമല്ലേ? Hello, Professor Rackham.
We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will in time appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Situation changes accordingly. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Okay, wow. I know that. Lighthouse. It's not tower. far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. ഇയാള് കള്ളനാണ്. I smell something fishy. ഇതൊന്നും ഓപ്പണേ അല്ല. The game will get lengthy if you listen to their entire speech, so they'll talk a lot. ഇത് മറ്റേ മൊബൈൽ ഗെയിം പോലെയാണ്. നമുക്ക് മറ്റേ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂലേ? ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന? ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവായിരുന്നു. അതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോണം? മാപ്പ്
You need to visit floor planes to travel. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Yes, you can hold tab and press 3. Wait. Hold tab and press 3. It's time you learned. ഇതെന്തോ ആക്റ്റീവ് ആവത്തെ? ഇത് 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Broomstick active alla. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Yeah. This looks intriguing. ഞാൻ ഇനി നടന്നു പോണം. ഇതൊരു ഗിരിയാണ്. You didn't buy broom, bruh. ആ ബ്രൂം എവിടെന്നാ മേടിക്കണേ? എന്നാ പിന്നെ ബ്രൂം മേടിച്ചിട്ട് പോവാം ബ്രോ. ഇന്ന അയ്യാ, അതെവിടെ മേടിക്കണ്ടേ? അതേത് ഷോപ്പെന്നാ അറിയോ ബ്രോ? ഇതൊക്കെ ഇതാണോ? It's on bottom side. Purchase. ഇവിടെയാണല്ലേ? ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണോ ബ്രോ? പോയിട്ട് Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Water. ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. New face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and Spintwitches. weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. The chat UI is bugged. It's showing subscribe to channel even though I am subscribed. അത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബ്രോ. അത് നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതാ. അതൊക്കെ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കണം. Sounds quite the array of അത് brooms. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും അങ്ങനെ വരും. അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അത് ഒന്നുകിൽ അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ വരത്തുള്ളൂ. സെല്ല് ചെയ്യാം കുറച്ചൊക്കെ. Nice doing business with you. Yeah. ഇതൊന്നും stylish. You'll be thrilled with that broom, I promise you. That item is of the highest quality.
Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. Hey, I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Raves, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Look for with the no. Can't help but admire enthusiasm. ഇതെന്തോന്ന് ഇത് അൺലോക്ക് ആവൂല ഇത് ഇത് വേറൊരു വേസ്റ്റ് ആണോ ഗെയിം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്സ് പിടിക്കും ഈ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ബ്രോ അയ്യോ അതിനുള്ള ടൈമില്ല നമ്മളൊക്കെ സ്ട്രീമറാണ് ബ്രോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്തിരി പാടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് പറന്നങ്ങ് അവിടെ എത്തായിരുന്നു ഇത് ഇനി നടന്നു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് വില്ലേജ് ആ ഇപ്പോഴാണ് അത് വന്നത് Levioso. ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് കൊള്ളാലോ ഇത് പണ്ടാരം ഇതൊരു മൊത്തം കുന്നാണ് ഇത് നടന്നെത്തുമ്പോഴേ ഒരു സമയാവും Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. ആരാടാ സംസാരിക്കുന്നേ ഓ രാവിലെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here.
No sense in announcing our arrival. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me. Reaching an RND allows you to cast petrification total. This will permanent. ഇതൊക്കെ മറ്റേ സാധനം വേണമല്ലോ. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. പെട്രിഫസ്? അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാ പെട്രിഫസ്? And press F. Oh, ada. Petrificus Totalis. Well done. Chatta. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Oh. Afraid to bite. Orders. Directly from Rat. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Taste goblin silver. Potatoes. You can't. How did you do that? Sorry. Leviosa. Embarrassing, isn't it? Protego. Pity. Not quite. ഭയങ്കര ടക്കാവുന്നടി ഇത്. Not quite. You'll be leaving in a shred. Oh, that was meant for me. Easily diverted. Was that your best? Your spells glance off of me. I've been fighting since before you were born. The mist! Oh, bro, you're cooked with your PC. എന്റെ പൊന്നോ അണ്ണാ, ഞാൻ ഇത് മിക്കവാറും ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇതെന്തൊരു എനിക്ക് ആ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി കളിക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പില്ല. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. ഞാൻ മിക്കവാറും ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനൊരു ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി കളിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് കളിക്കാതിരിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ മേളിലാണോ? Looks like we found the entrance. It's locked. നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബ്രോ. ഇന്റൽ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ Very handy. No time now, but ഇന്റൽ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ അത് എങ്ങനെ എവിടെ ബ്രോ? എവിടെയാണത്? എന്റെ ഇന്റൽ അല്ല ബ്രോ, എന്റെ AMD ആ. ഇന്റൽ ഓ ഇതാണോ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും soon enough we can work on it back at the castle. Blind CYC, hi bro, welcome to stream. എടാ എന്തോ ഒരു സ്ട്രീം ലാബ്സ് എടുത്തോണ്ട് പോടാ. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these Blind titles. CYC ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പോയല്ലോ ബ്രോ. I wonder who this is. നല്ലായിരുന്നു. With robes like that, it could be anyone. ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു ബ്രോ. ഗെയിം നല്ല പോലെ ലാഗ് അടിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രോ പ്രശ്നം. ആ ചിരി ചിരി. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ ലാഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇത് നിർത്തും. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you had yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists ഒരു knew about a tower that 1490 once ഒക്കെ belonged to a ഇടും. keeper. ആ For the moment, however, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? you've more important 1490 അല്ലേ? things to set your mind to. A reservoir of ancient 5090 എടുക്കാത്ത എന്താന്ന് പറയാത്തെ? Then 5090 5090 ആണോ ലേറ്റസ്റ്റ്? അത് എടുക്കാം. That said, be careful. അത് എടുക്കാം. I will, sir. I'll see you back ഓക്കെ in the map chamber. അതൊക്കെ എല്ലാം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. Revelio. Find the entrance to the first trial. അയ്യേ അതെവിടെ? ഇതാണ് എൻ്റെ പെർവിഷ്യൽ റാക്കം ട്രയലാണ്. ഇതെന്ത് ട്രയൽ? 5090 മോശമാണ് ഡ്യൂ ടു പവർ കൺസംഷൻ ആൻഡ് സ്മോൾ പേഴ്സൺ ബൂസ്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്രിഡിസസർ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും നല്ല ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർത്ത് ദ മണി ടു പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ. അല്ലെങ്കിൽ ആരും എടുക്കാൻ പോകണം ബ്രോ 5090. ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടി. ഇപ്പൊ ആകെ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാർഡിന്റെ വില.
3 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനമാണ് ഇപ്പം അത് 5 ലക്ഷത്തിന് കൊടുക്കണം. ഒട്ടും അതൊരു നല്ലതല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മണി വർത്ത്. എനിക്ക് നോർമൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ മതി. ഒരു 12 GB VRAM ഉള്ള മിനിമം സപ്പോർട്ടുള്ളത്. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. താഴോട്ട് ചാടണോ ഇത്? അല്ലല്ലോ, താഴോട്ടല്ലോ. ബിക്കോസ് എവറി GPU and RAM are used for AI hardware, so prices got high. ബ്രോ എന്നെ അറിയാലോ സംഭവം. കേടാ ഇതെന്തുവാടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് പോയതൊരു എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടിച്ചു പോയോ? ഇപ്പം തോന്നുന്നു enemies വരുമോ? More traces of ancient magic. Something must be different. എന്തോ ഗോഗിൾസ് ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഇതെന്തോ 14 എത്തണമല്ലേ? 14 എത്തിയാലേ അത് നമുക്ക് ആ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെവിടെയാടാ? ഇത് സ്വർഗോ? These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Ayyo! ബ്രോ റേ ട്രേസിംഗ് ഓൺ ആണോ? റേ ട്രേസിംഗ് HDR ഓൺ ആണ്. റേ ട്രേസിംഗ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ബ്രോ. റേ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ആണ്. റേ ട്രേസിംഗ് ഓഫ് ആണ് ബ്രോ. ഓഫാ. ഇത് വല്ല ഉണ്ട് അപ്സ്കെയിൽ ടൈപ്പ് നണ്ണാക്കിയാൽ മതിയോ? അപ്സ്കെയിൽ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടോ? ഇമേജ് കാലിബ്രേഷൻ, ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ, DLSS ആണ് നല്ല. DLSS അല്ലേ ഇത്? DLSS ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് അത് വല്ല എന്തെങ്കിലും മാറ്റണോ? അപ്പ് സ്കെയിൽ മോഡ് ഇതൊരു നോക്കാം.
What if the keepers ഡീപ് ലേണിംഗ് സൂപ്പർ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നല്ലത് FPS കിട്ടാൻ. സൂപ്പർ സാമ്പിളിംഗ് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെന്തോ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഐറ്റം. അതെവിടെ കേട്ടോ സൂപ്പർ സാമ്പിളിംഗ്. These look familiar. Protego! Accio! ഇതെന്തോന്നു ഇവിടെയും ട്രയല. വേറൊരു ഗേറ്റാ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്തോ മസ ഉണ്ട്. അവിടെ മസയോ മഴയാ? മഴ ഇല്ലടാ, മഴ ഇല്ല. മെനിങ്ങാന്ന് പെയ്തായിരുന്നടാ. പണ്ടാരടച്ചേ. ഇനി എങ്ങനെ കേറാന്? ഇങ്ങനെ കയറി പോണല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഗ്ലൗസ്. ദിസ് ഈസ് എ പസില്. ഇത് പസിലാണ്. ഇതാണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ട്രയലായിപ്പോയി. ജഡായി സാബ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. More statues. ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബ്രോ, ജഡായി ബ്രോ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടിയടാ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ബ്ലേസ് ബ്രോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. നമ്മുടെ ജഡായി ബ്രോയിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ജഡായി ബ്രോ
ഇങ്ങോട്ടാ കയറി പോണ്ട. ഇതിനകത്ത് കയറി താങ്ക് യു. ഇനി ഇതെവിടെ? ഇങ്ങോട്ടാ. അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെടാ? എന്ത് പരിപാടി? ചുമ്മാ ഇരിപ്പ് തന്നെ. അല്ല, അതായത് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് രാവിലെ എന്താ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? എടാ, ഇത് കേറാൻ പറ്റൂലേ? ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ ഗേറ്റ്. ഓ, ഈ ഗേറ്റാ. കെട്ടി ജഡായി ബ്രോ, കെട്ടിക്കാറായോ എന്ന് ചോദിച്ചേട്ടാ ജഡായി ബ്രോ. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ഇങ്ങനെ കയറി പോണം. പക്ഷെ വലിക്കാൻ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടാണോ? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ഇവിടെ കയറണം അല്ലേ? ബ്രോ, drag the flying thing to other side first, then enter the gate. ഇങ്ങനെയല്ലേ? എവിടെയാണ് അതർ സൈഡ്? എവിടെയാ? ഇവിടെയല്ലേ? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണോ? Yeah, now enter the gate. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എവിടെ? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. അയ്യോ, അത് പോയാ? The middle one. The middle one. Seems I ought to explore this archway from both sides. Okay. ഓക്കെ. ആദ്യം ഇതിനെ പിടിച്ച് വലിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറണം അല്ലേ? ഇങ്ങനല്ലേ? യെസ്. സഭ കിട്ടി.
used to these floors. We can build potions again. ഇതെന്തോ ഓപ്പൺ ആയത്? എന്റെ അമ്മ 3D സ്റ്റെയറാ. എവിടെന്നാ വരുന്നത്? കഴിച്ചടാ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുണ്ടോ പസിലടാ? ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളാ. What is this? Ayyo! Ayye! The puzzle is kind of the hard. I don't even know how I did this. ഇത് കുറച്ച് വിലക്കേടല്ലേ? എത്തി പട്ടാറ. ഇയാളുടെ പസിൽ ഇത്ര വലുതാണോ? എന്തോ ഒരു വേറെ എന്തൊക്കെ ഗിയർ കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക്. വേറെന്തോ കിട്ടി.
അതും കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, you missed the chest. Hey chest bro. ബാക്കിൽ പോണോ ഇനി? അയ്യോ, അത് മിസ്സായി പോയല്ലോ. ശേ, the puzzle room is okay, though now you can't go there. Shit, അമുദന്തോടെ അയ്യോ. എന്റെ അമ്മോ, എന്ത് സാധനത്? ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ലാഗ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ലാഗ് ഉണ്ട്. Yeah, whoa. ഇത് ഭയങ്കര പാടാണല്ലേ. യൂസ് ദ യെല്ലോ സ്പെല്ല. ഏതാ? യെല്ലോ സ്പെല്ല ഏതാ? Oh my god. യെല്ലോ സ്പെല്ല് ഏതാ ബ്രോ? ഇത് ആകെ ഫയറും മറ്റേതേ ഉള്ളൂ. ഇതാണാ ലെവിയോസയാണോ? യൂസ് ലെവി. അതെങ്ങനെ? എന്തോ ഇത്? ഓഹോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ. ഓഹോ,
എന്റെ ഹെൽത്ത് വെറുതെ തീർത്തതാ. പിടിച്ചോ ആടാ തീർത്തതാ. What a relief. ഓ ഭയങ്കര വലിയ റിലീഫ്. അയ്യേ അവൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒന്നുമില്ല. Another pensive. ആരടാ? ഓ ഇതിന് അടുത്ത ബോസ് ഫൈറ്റ് വല്ലതും ആണോ? തസൽഡ് കുൽഫി. തസൽഡ് കുൽഫിയോ? തസൽഡ് കുൽഫി 15 ആവണം. കൊള്ളാലോ. You will see spammer bosses in late fight. Spammer bosses ah. Che. ഇതിനകത്ത് കുറേ ബോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയാണ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നോ ഞാൻ മേടിക്കണത്. വ്യൂ. ഓ ഇത് അങ്ങേരുടെ സ്റ്റാച്ചു അല്ലേ പ്രൊഫസറിന്റെ? ഓ മെമ്മറീസ്. There, lady. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? ഞാൻ പോകുന്നു, നാളെ എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ 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 ബൈ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. ഏതാ എക്സാം? ഏതാ? നാളെ അല്ലല്ലോ, ഇന്ന് 12:45 ഇന്നാണ്. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this practical magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. All the best. Practical ആണല്ലേ? Emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Okay, bye bye bye. ഇവളാരാ? Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Fedora and Miss Miriam Morgana, died by the hands of welcome back to Ragnarok. By the way, Miriam is the wife of That's going to take some getting used to. Oh. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd Fedora. accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit
Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. Return to the map way chamber. back to the map chamber. Return to the map chamber. ഇത് അടുത്ത ആളാ. ഓ ഇതിപ്പോ ഓരോ ആളിനെ വെച്ചിട്ടാണോ ഇത് മാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ആദ്യം നമ്മളെ മറ്റേ ആളുടെ, ഇനി അടുത്ത ചാൾസ് റൂക്ക്വുഡിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. It's the memories of each guy we need to solve the mystery. Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation. The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. 3 guy and 1 lady. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. That's a keeper. Completed. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മിഷന് അടുത്ത ലൈവിൽ ചെയ്യാം, നാളെ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തേക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ. ബ്ലേസ് ബ്രോ ഇറങ്ങുവാണേ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ ഗൈസ്, ഇറങ്ങുവാണേ. Bye, good night, good night.